Very good evening, all of you. I am audible? Yes, sir. Good evening, sir. Very good evening. So today we will discuss the third unit complete chesam kada last week. Fourth unit మొదలు పెట్టామా? మళ్ళీ హలో థర్డ్ కంప్లీట్ అయింది సార్, ఫోర్త్ స్టార్ట్ చేస్తాను. అదే మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా, నేను మర్చిపోయానా మీరు మర్చిపోయారా అని. See here. Today compactness and connectedness we are discussing today. The compactness, totally bounded set, connected sets, compactness and connectedness related to subspaces. The metric space is compact or not. A metric space is sequentially compact. A metric space satisfies the Bolzano-White sets property we have learned here in that earlier. So without just a minute. So what is a compact set here? So what is a compact set? In the compact set, what is the open cover? What is the open cover? I'm telling you. What is the open cover? What is the definition here? Let X be a metric space. Metric space at A subset of X and Raskocha. Raskocha andi? Yes, sir. G alpha belongs to I. So A subset of X, that is a set of indices. G alpha belongs to a collection of open sets. X A subset of, we are writing here, A subset of union of alpha belongs to I. G alpha, this is one condition here. So that is G alpha belongs to I is called as open cover. Ante union of alpha belongs to a G alpha lo unna viluvalu A lo ganaka unnatlaithe this is open cover here. So we denote that, we can write here this one open cover, we can write here G alpha. A subset of union of I belongs to I n G alpha. The number, the number indicates alpha 1, alpha 2 and so on alpha n. So therefore G alpha I we are writing here G alpha I is equal to 1 to so on n is called as finite subcover of given open cover. Open cover ante union lo unna alpha values ni manam A subset lo చూపిస్తున్నాం కాబట్టి alpha belongs to I లో values ఉంటాయి కాబట్టి alpha belongs to I లో values I is equal to 1 to so on n లో ఉంటాయి కాబట్టి this is called as an open cover. Understood? Yes, sir. C class కాదు, respond అయితే compact set. In an every open cover అంటే ఏంది? G union of G alpha అనేది A subset of సార్ వాయిస్ స్టక్ అవుతుంది.
So sorry for interruption. What is the compact set? In every open cover, the subset of A matrix space X contains a finite subcover. So in a sub, I'm audible. Yes, sir. Every open cover, a subset of A matrix space X contains a finite subcover. So compact set kavali ante subcover open subcover anedi condition satisfy kavali. So therefore finite subcover ఏమని చూపిస్తున్నాం A is equal to 0, 1. So therefore Gn is equal to what is the condition? 1 by n 1 అంటే infinity to 1 minus infinity and 1 by n 1 by 1 minus n. So therefore we are writing here Gn n belongs to n. So therefore Gn in an open cover A. So what is here n? N means what is that? Natural numbers or not? Yes, sir. Yes. Here is natural numbers. So therefore subset of A is equal to 0, 1. So therefore 0, 1, 0, 1 is a not compact set in R. Why is not compact? Why? Because this is not is a subcover of G union of alpha belongs to I. G alpha. So therefore the values of their under union of alpha belongs to a G alpha. Here only 0, 1 we are taking is not compacted set in R. So therefore we have to AB is compact set in R. So therefore in Qn I am taking here. In Qn I am taking here 1 by 2 power n plus 1. 1 by 2n power minus 1. So therefore Qn I am taking here is the open cover of 0, 1. So 1 by 2 power n plus 1 by 2 power n minus 1 I am taking in Qn 0, 1. The property we are taking here 1 by 2 power n is a general condition here, that is Qn. So 1 by 2 power n plus 1 and 1 by 2 power n minus 1 we can write it 1 by 2 power n belongs to Qn. So therefore if and only we are taking the condition m is equal to n we are taking here. So the property suballocation Qn is cover of 0, 1. So therefore 0, 1 is not compact. Why 0, 1 is not compact? Again I am telling 1 by n, my 1 to minus 1 by n. These conditions we are taking in the compact set. This is not compact to this one. When it is compact, it is only the open cover A subset of X G alpha alpha belongs to I. So A subset of G alpha belongs to I in G alpha I. Sorry. So this one may be compact. So therefore Qn I am taking here n minus 1. N plus 1, then Qn is a open cover of, then Qn is open cover of F is equal to 1 comma infinity is not no finite subcover. Why? Because of I 1 0 comma 1 and 1 comma infinity also not compact. So the set of real numbers are not compact enough. So the set of real numbers is not compact. But which numbers is compact? Anyone tell me? The set of real numbers is not compact. Which real number? Which numbers are compact? For compact set. Are you understanding? Hello? అర్థమవుతుందా? Sir, can you repeat once again, sir? Just. So the set of real numbers, what I told you, 0, 1, 1, infinity. That is proper 1 by 2 power n of belongs to Qn. It is not a set of compact set. అంటే రియల్ నెంబర్స్ అనేది ఆ రియల్ నెంబర్స్ లో కంపాక్ట్ సెట్ కాదు. మరి కంపాక్ట్ సెట్ కావాలంటే వాట్ ఈస్ దట్? ఏ నెంబర్స్ అయితే కంపాక్ట్ సెట్ అవుతుంది? The open cover of a subset matrix space contains subcover. What is subcover? What is subcover? G alpha is equal to I is equal to 1 to n అవునా కాదా అమ్మా సునీత? Yes, sir. నేనేమంటున్నా అంటే రియల్ నెంబర్స్ తీసుకున్నప్పుడు మెట్రిక్ స్పేస్ కాదు. నాన్ రియల్ నెంబర్స్ ఏవైతే తీసుకుంటున్నామో G alpha alpha belongs to ఓపెన్ కవర్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే కంపాక్ట్ సెట్ అవుతుంది. ఓకే? Okay. That's one. Real numbers ఉన్నప్పుడు కంపాక్ట్ సెట్ కాదని నాకు ఉదాహరణ చెప్పిన. Then another one theorem I'm writing here. If X is a non-empty set and D is the standard discrete metric, any subset Y is compact
if and only if it is finite. Just a minute, stay on the line, all of you. So see here, we know that every finite set is, what is a finite set? Tell me, anyone? What is the finite set? What is a finite set? Countable, we can count the number of elements. Yes. Finite set is compact. So conversely, y is compact, x belongs to y. So x belongs to y here. Then there exists epsilon greater than 0. So therefore, f epsilon x is equal to, ante x belongs to y అయినప్పుడు epsilon greater than 0 అయినప్పుడు x అనేది అయినప్పుడు x belongs to x అయినప్పుడు ఇది ఓపెన్ సెట్ ఆ క్లోజ్డ్ సెట్ ఆ? Open. ఓపెన్ సెట్. వెరీ గుడ్. ఎందుకు ఓపెన్? Y belongs, X belongs to Y kada. X belongs to y and as well as epsilon greater than 0. As well as epsilon greater than 0, so that's why it's the open set. So therefore it is open. We consider the all such as x, the various of x belongs to capital Y. So there is open cover of y being bad. Open cover avutundi kabatti, so y is compact set. Am I correct? Yes, sir. So it is finest cover. It consists of finest number of points. Ante ఇది ఓపెన్ అవుతుందనే కండిషన్ కి x belongs to y, x greater than 0, s epsilon x is equal to x, ఓపెన్ కవర్ అవుతుంది కాబట్టి the condition is satisfied here. Then another theorem. So therefore, next one, a compact subset. A compact subset K of a metric space X is closed. X is closed in it. A compact subset of capital K of metric space X closed in it. K subset of X. ఇది కంపాక్ట్ అవుతుందా? Yes. It's compact. Yes, sir. ఎందుకు? So K subset of, we shall prove that K dash also, we should prove that K dash as a complement of K is open XX. So therefore Y belongs to K dash and also Y does not belongs to K and Y belongs to X and X belongs to K. We define here these conditions. I am defining here y belongs to K and y belongs to X and X belongs to K. So we define here very properly here d of X is equal to 1/2 d of X. ఎక్కడ చదువుకున్నాం ఇది? ఫస్ట్ యూనిట్ లో మెట్రిక్ స్పేస్ లో చదివామా లేదా? మిమ్మల్నేనండి, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Yeah, చదివాం సార్ ఇది. D of X is equal to 1/2 into D of X, comma 1. All of you request, right or wrong, please respond. Then I will clarify. Otherwise, your understanding, I don't know. All of you, the 14-15 members is there, please respond. Only one or two members, please respond. Please. D of X is equal to 1/2 D of X. So therefore, K subset of union of X belongs to K, S dx X. So since K X is, so అప్పుడు యూనియన్ ఆఫ్ x belongs to S dx X అనేది కంపాక్ట్ అవుతుందా? అవుతుంది. ఎందుకు? అది ఓపెన్ కవర్ అవుతుందా కాదా? Sir, అవుతుంది సార్. Open compact అవుతుంది. So therefore K subset of union of I is equal to 1 to n S dx I xi. So for finite numbers, x అంటే ఏం తీసుకుంటాం? x అంటే ఏం తీసుకుంటాం ఇక్కడ? x1 x2 xn ఎందులో k ఎలిమెంట్స్ లో తీసుకుంటున్నాం. So therefore we are writing here
therefore V is equal to intersection of Ni is equal to 1 S dx I yi. So the V is an open sphere. So therefore V is an open sphere. Intersection of the open sphere avutundi S dx I y intersection S dx I y xi is equal to, it is equal to 0 or 5? 0. Why? Why? What is the union? What is the union? S dx y and union of S dx xi. What is your intersection? Suppose what is the union value? Tell me. S dx of union S dx yi. What is that? What is that value? What is the union value and what is the intersection value? Intersection elements xi and dxi. Yeah. So intersection means xi, I think. What is this value? Why I'm asking? What is this value? It is 0 0. or 5. I think maybe pi. Why? How? Deepthi am maatladedi? Yeah, sir. Only one Deepthi is asking. Intersection values means xi, I think xi and d of xi and intersection d of xi, there is some I think there is no element, so we can, Exactly. Very good. If there is no elements we are writing, that's fine. yeah. So there Very is good. no element, that's why మీకు అర్థం కాలేదు. So it's a therefore pi. V subset of k dash. So therefore V subset of k dash. Therefore k dash is open. Open. 0 అవుతుంది అవునా? యూనియన్ అయినప్పుడు 0 అవుతుంది అవునా? అవును సార్, యూనియన్ అప్పుడు 0 అవుతుంది, ఇంటర్సెక్షన్ అప్పుడు అందుకే అది అడిగా, యూనియన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందో మొదలు అడిగా. సో నెక్స్ట్, ఎవ్రీ క్లోజ్డ్ subset of a compact set is compact. So see here, f subset of k subset of x, all capital letters. If x is the given matrix plus, you know that f is closed subset, say k is compact. So f is compact, consider the open cover g alpha here. So therefore g alpha of f, we can take the collection of g alpha, the collection of g f dash. మాకు హాఫే కనిపిస్తుంది సార్. సార్ ఓన్లీ హాఫ్ పార్ట్ కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఓకే సార్, క్లియర్. స్క్రీన్ ఆఫ్ చేసాం, నాకు ఫుల్ అవుపిస్తుంది. సో జీ ఆల్ఫా ఎఫ్ డాష్ ఇస్ ఓపెన్ కవర్ ఆఫ్ ఎఫ్. సో నోట్ అంటే జీ ఆల్ఫా ఎఫ్ డాష్ అంటే అది ఓపెన్ కవరా క్లోజ్డ్ కవరా? ఎఫ్ డాష్ ఇస్ ఓపెనా కాదా? జీ ఆల్ఫా ఎఫ్ డాష్ అన్నప్పుడు ఎఫ్ డాష్ ఇస్ ఓపెనా క్లోజ్డా? ఓపెన్. ఓపెన్ సార్. K subset of G alpha 1 union G alpha 2 union and so G alpha n union f dash. You are taking here the finite number of alpha 1, alpha 2 and alpha n. So therefore here subset of G alpha 1 union of G alpha 2 G alpha 1 union of G alpha on G alpha n. So therefore f intersection f dash 0 or pi? pi. It is compact subset of x or not? అయినప్పుడు కంపాక్ట్ సబ్సెట్ అవుతుందా కదా? అవుతుంది సార్, కంపాక్ట్ సెట్ అవుతుంది. Compact set subset అవుతుంది. So corollary, f is closed is compact subset, f intersection say is compact. F and k are closed. X is equal to f intersection k. So therefore f intersection k is equal, sorry, f intersection k subset of k subset of x. So therefore f intersection k is compact set. This is most important in this one.
అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్, అర్థమవుతుంది. ఒక దీప్తి ఒక్కటే రెస్పాండ్ అవుతున్నట్టుంది. పెట్టారా క్లాస్ ని? అమ్మా ఇది రియల్ అనాలిసిస్, ఎంత నేను చెప్పి ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే అర్థమవుతుంది. ఓకే సార్. మళ్ళీ యూ హావ్ టు ప్రాక్టీస్. ఓకే. See, if the collection K alpha alpha belongs to a compact set, X has finite intersection property. Intersection alpha belongs to a K alpha non-empty. See here, let alpha intersection alpha belong to K alpha non-empty. So therefore, I am taking K alpha, then I am taking K beta here. So K beta out of, I am taking a K beta out of K alpha. Alpha belongs to Y. If X belongs to K beta, I am taking here. X belongs to K beta తీసుకున్నప్పుడు X does not belong to K alpha తీసుకోవాలా వద్దా? తీసుకోవాలి సార్. బీటా కండిషన్ మనం అప్లై చేసినప్పుడు ఆల్ఫా కండిషన్ అప్లై చేయలేం, అవునా? అవును, చేయలేము. For some alpha belongs to Y, otherwise X belongs to intersection of K alpha we are taking here. The collection of I am writing the collection of K dash alpha belongs to Y. Therefore, the open cover of the compact set K beta we are writing alpha 1 and alpha 2 and so on alpha n. The subset of K beta, the open cover we can take that the cover of the subset indicates that alpha and alpha 2. So we can take here K alpha 1 and alpha 2 and alpha n. So we can writing here K beta of K dash 1 alpha 1 K dash that is a derivation union of K dash alpha union of K dash an. అంటే K beta అనేది వీటన్నిటికీ సబ్సెట్ అవుతుంది, అవునా కదా? అవుతుంది. అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? K beta intersection K alpha 1 intersection, so intersection K alpha n. What is the value? Pi, sir. For K alpha belongs to Y does not satisfy the finite intersection property. So therefore, intersection of alpha belongs to a K alpha not equal to is equal to 5. That's a condition. You have to study then one more. Then another theorem we are doing here. Almost theorems is there. You have to study much more theorems. If X is finite and is compact, then we as a limit point. Okay, see here, has no limit point in K, so there X belongs to K. I'm writing here X belongs to K. We can find open sphere. What is open sphere? Sx we can write it or not? Yes, sir. Does not contain a point of E other than X. Sx does not contain more than one point E here. So therefore all the such points Sx and X belongs to K. I'm taking Sx belongs to K. Already open cover means K, and open cover means it's a compact. So therefore, open cover what we are writing here x1 and x2 and so on xn we are writing here. So therefore, K is subset of Sx1 union of Sxn. Of Sx2 union of and so on Sxn. So therefore, since it at most point of E, it can be infinite or not infinite. Infinite. Finite. It's Finite. infinite.
is a finite, not be infinite. Why? Because it is union. Am I correct? Yes, sir. So we get the contradictory is it is a hypothesis. Contradictory is hypothesis. The contradictory is just a minute. ఆ లెసన్ చదివే అప్పుడు వెళ్దు గాని. Please don't trap. Please, my humble request. Compact metric space. Don't chart anyone, ask me directly. Don't ask page numbers, you have to ask my doubt. The compact metric space is separable. Contains a countable set. That separable means contains a countable set. So now I am taking here proof n belongs to n. I am taking the collection S1 by n x, that is x belongs to capital X, is the open cover of x or not? Yes. X belongs to the open cover of x or not? Yes, sir. So therefore capital X is compact or not? Yes, sir. Compact. Capital X is compact. So Compact matrix space. very good. Okay. Deep na maatladedi. Yes, sir. S1 by n xn1 union of S1 by n xn2 union of S1 by n x. Ona? Yes, sir. Writing here xni I is equal to an is equal less than or equal to m. So therefore a is equal to union of n is equal to 1 to infinity. I am writing here. Then so union of n is equal to 1 to infinity is a countable set or uncountable set? Countable set, sir. Set. Double. Countable. Epsilon greater than 0. So we can get that 1 by n less than so if 1 less than I less than or equal to m, I am writing here. So therefore then that is less than epsilon. So therefore xni belongs to s belong, and I am writing here. So therefore x greater than 0 is a countable set. X belongs to s, we can write it x belongs to x by 1 by n x. If the condition 1 less than or equal to I less than or equal to m, that condition d x minus xn less than or equal to 1 by n అంటే దానికంటే తక్కువ ఉంటుంది. So therefore xn belongs to xi for these I values. So therefore I am writing here x does not belongs to a, that is x not equal to xn for 1 less than I less than equal to m. So if n, note that n depends on the choice of x belongs to x. So x n belongs to x, I am writing here. So therefore x does not belongs to a. So x does not belongs to me. What is the limit points? A, sir. How? ఎందుకు? A express లో అంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్ లో స్మాల్ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు, అంటే డస్ నాట్ అందులో విలువలు అందులో ఉంటున్నాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ లిమిట్ పాయింట్ ఏ అవుతుంది. అవునా? అవును సార్. A bar is equal to x. Just a minute. Please mute. So next one, Bolzano matrix property. A metric space X is Bolzano matrix property if for every finite subset X has limit point. Now you have to study sequentially compact set. You have to study. You have to write. Then another theorem I am going to a compact metric space. A compact metric space satisfy Bolzano
Weierstrass property. See here, all of you. Let X be a compact metric space and a finite number of subset of X. Already know that capital X. If A has no limit points, you know that. Then X belongs to A. Then X belongs to A. So therefore, existing open sphere means what we have to write open sphere S of X. X belongs S of X intersection A. What is that value? X, Capital X. small x. Then X does not belongs to A. Sx intersection A is equal to 5, sir. 5. 5. Very good. Baga. Fast అయిపోయినారు నాకంటే. X is equal belongs to X. Sx. So is a compact. Therefore x1, x2 So n belongs to X such that. So therefore A subset of X is equal to union of phi is equal to 1 to n. Yes, xi I am writing here. So therefore A subset of x1, x2 and so on xn. It is a contradict to A. It infinite outunda, infinite outunda, non-infinite outunda. Infinite. So, Infinite. why? Why? Because A is subset of x1, x2 and so on xn. No? Union of one. A union అయితేనేమో finite అవుతుంది. Subset అవుతుంది కాబట్టి infinite అవుతుంది. కరెక్టా? Yes, sir. A is subset of x, then it is infinite. Hence A is the limit point of X. Hence A is the limit point of X. So what is the Lebesgue? Lebesgue number. Lebesgue. You call Lebesgue number. This pronunciation is Lebesgue number. Let X, capital X means metric space. Already I told G alpha belongs to I is open cover. So therefore A belongs to or A greater than 0 such that A subset of X, D of A subset of G alpha is called as some alpha. A subset of G alpha, this is A subset of G alpha. So therefore alpha is called as Lebesgue number of the open cover. Then only alpha is called as Lebesgue number. So subset of X is called a big set, is not contained in any number. X has no big sets. Every positive real number is Lebesgue number. A is a big set, at least 2 points of X. D of A is infinite. Every big set, there is every positive real number as a Lebesgue number. We have 3 points in the Lebesgue number. You have to study just for that one. Now I'm going to sequentially compact metric space. Every open cover has a Lebesgue number. In a sequentially compact metric space, every open cover has a Lebesgue number. Already I told you repeatedly, let X as a sequentially compact metric space. G alpha belongs to as open cover. X as does not containing a big set. The given open cover is the Lebesgue number. అవునా ఇంతకుముందు చెప్పానా లేదా? చెప్పారు సార్. What is GLB? Greatest lower bound అవునా? yes, sir. చెక్ చేస్తున్నారా ఏంటి? ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? A subset of X. So therefore GLB లో ఉన్నప్పుడు ఇది A is a big set. A is a Big set. So GLB లో ఉన్నప్పుడు A is a big set. So therefore A dash is equal to infinity. Then by this one, third one, dA is equal to infinity for a very big set. Then every positive real number is a Lebesgue number. So therefore I'm taking here 0 less than A dash less than infinity. అయినప్పుడు A dash అనేది Lebesgue number అవుతుందా కదా బిగ్ సెట్ లో? అవుతుంది సార్. ఏది నేను థర్డ్ కండిషన్ D of A infinity చెప్పిన దాని ప్రకారం. Yes, for if capital A set of D of A less than A dash, so then A of G alpha for some alpha I'm writing here for some G alpha I'm taking here for some alpha. Otherwise if A is not subset of G alpha also would be implied that
a big set, d alpha a dash is a contradiction. And not equal to అయినప్పుడు greater than or equal to a dash అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు d of a less than a dash రాసామా మనం? ఇప్పుడు అప్పుడు లేకపోతే ఏమవుతుంది? a not equal to g alpha అయిందనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? d of a greater than of a dash అవుతుంది. అవునా కాదా? అవుతుంది అప్పుడు. Contradictory, just mind it ante. If therefore a dash is equal to 0, a dash is equal to 0 possible if a dash is equal to 0. So since every big set has two points, so therefore I am taking the 2 points here. N belongs to n. I am taking here belongs to n. So there exists a bn. So I am taking that here. I am taking a bn such that 0 less than d of b of n. An already తీసుకున్నాం ఇక్కడ. So d of less than bn less than 1 by n. Definition of g you have to study. Let we can choose that xn for xn belongs to bn. I am taking here. By the we can think hypothetically here by the subsequence xni and subsequently to convergence the point. This is the convergence point here. X convergence to point here. X belongs to capital X. So therefore x belongs to union of alpha belongs to y, g alpha. So there exists alpha belongs to y. So therefore x belongs to g. Ante x belongs to y, g alpha అయినప్పుడు alpha belongs to y అయినప్పుడు ఓపెన్ కవర్ అయింది. అట్లాగే x belongs to g alpha అయినప్పుడు g alpha ఓపెన్ అవుతుందా క్లోజ్ అవుతుందా? ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ కవర్ ఫార్ములా ఇక్కడ రాసాం మనం. g alpha is open. So therefore epsilon greater than 0, s belongs to x of g of alpha. So therefore x therefore epsilon by 2 greater than 0, there exists a positive number n such that we are writing here I greater than or equal to n. So therefore x ni belongs to s అంటే i less than n అయినప్పుడు xni belongs to s belongs to x అవుతుంది. So we can further here d of bni I am taking the condition here less than 1 by ni అంటే ఇవన్నీ less than 1 by n ఉంటే epsilon by 2. ఇప్పుడు y belongs to bni condition కనుక తీసుకుంటే నేను d of y xni less than epsilon by 2 or greater than epsilon by 2 less than epsilon by 2. Why? Because values దీనికి తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి less than epsilon by 2 I am writing here. What is d of y yni ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక నేను of x xni plus d of y xni plus epsilon by 2 plus epsilon by 2. This is correct? No, sir. Less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 is equal. Sir, dx1, no, dy. Okay, sir. You are capturing. అంటే by x లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాం. Am I correct? yes sir. 5 yni that is less than epsilon by 2 epsilon by 2 what is that value? Epsilon. Value this value ఏమని రాసుకోవచ్చు మనం d of xy less than epsilon. D of xy means what is y? Y belongs to s belongs to x. Therefore bni s x such that g alpha. So bni is not a big set. Big set అవుతుందా స్మాల్ సెట్ అవుతుందా? స్మాల్ సెట్ అవుతుంది సార్. ఆల్ఫా స్మాల్ సెట్ అవుతుంది కదా సార్. స్మాల్ సెట్ అవుతుందా అని అడుగుతున్నా నేను. స్మాల్ సెట్ అవుతుంది సార్. బిఎన్ఐ అది సబ్సెట్ టు జి ఆల్ఫా సార్. Why small set I am asking? Sir, it is subset to s epsilon of x and also it is a subset to g alpha, no? So that's why also x belongs to g alpha. G alpha is open already. Xn stands to govern epsilon by 2 greater than 0. So therefore that is alpha is over. So that's why it is not a big set. Am I correct? yes sir, it is always small set only according to condition చెప్తే నాకు అర్థమవుతుంది. నాకు ఎట్లా అర్థమవుతుంది? Then totally bound. all of you అర్థమవుతుందా? Sir. Yes, sir. Totally bounded sets. So see here, let X be a metric space.
epsilon greater than 0. If there exists a finite subset of A, X such that X is equal to union of alpha belongs to A, S belongs to alpha, then A is called epsilon net. A metric space is a totally bounded epsilon net for A, and a metric for total bounded goal at epsilon greater than 0 here. Suppose X comma capital D is a metric space, and B is subset of, I'm taking the capital X here, I'm taking here. So therefore, D of B is the restriction. It is the restriction D to B I'm taking here. Therefore, the B is said to be totally bounded when the condition is B to D to B. B నుంచి D to B అయినప్పుడు మాత్రమే is totally bounded. So therefore, capital A is an epsilon net. So then A is ఏమవుతుంది? A అనేది epsilon net అయినప్పుడు A అనేది ఏమవుతుంది? Finite. Bounded. Finite D to B పోయినప్పుడు X to D పోయినప్పుడు is the finite and bounded. Finite అయినప్పుడు bounded అవుతుందా కదా? అవుతుంది. The basic introduction. I'm not going with the totally. Just I'm reading. D of xy is equal to, I'm telling here. D of xy less than or equal to D of x comma A plus D of A comma B plus D of B comma Y. So this is 2 epsilon plus D of A. This total condition we get 2 epsilon plus D of A. You have to metric space X and Y is totally bounded. X bar is totally bounded. So X belongs to X sequence of X, Xn. So epsilon greater than 0 natural number. So the n greater than n, X and X is equal less than epsilon by 2. You have to study this one. Now I am going to one example. I am going to, very important. I am going to one example. Here, R power n bounded equivalent. In the Euclidean space R4n, boundedness and totally boundedness are equivalent. నేను అడిగిందే చెప్పండి మీరు. A subset of Rn is a bounded set. Yes, sir. Very good. X bar is equal to what we are writing? X1, X2, and so on. Xn. It is belongs to A or not? Yes, Yes. sir. We can find alpha and beta. We can find alpha and beta. Not depending on X bar. What is the meaning of not depending on R? Except R, sir. It is not belongs to R. Not depending on X bar means X1, X2, Xn వాడము. అవునా? వాడం అంతే సార్. వాడం సార్. These are Values వాడం. చూద్దాం. Bi less than Xi less than Bi. అవునా? Yes, sir. Yes. Greater than 0. 0 less than lambda less than epsilon by root n. So divide each I Bi into subintervals of length of lambda or less. Give the subdivision of I j is equal to 1 to k, where k depends Bi minus. అంటే ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 చేసినప్పుడు 0 లెస్ దాన్ లాంబ్డా లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ బై రూట్ n అయినప్పుడు ఆ కండిషన్ ఏంటి? ఏబిఏలో ఉంటుంది. కానీ లెంత్ లాంబ్డా అనేది లెస్ కాల్ సబ్ డివిజన్ సిఐj. సో 1 to upon BA అంటే అందులోకి వెళ్ళి సో వాట్ ఈజ్ ఏ హియర్? C1 CI1 CI1 CI2 and CIK. So this is by partition. It is partition. What is means partition? What is means partition? partition means nothing but What is meaning partition? Half part చేయొచ్చా? Partition అంటే సగం అనుకోవచ్చా?
Yeah, some of the part, I think. Yes. So consider the set of B points C bar is equal of consider the C bar is equal. I'm taking the part here. One alpha to alpha I 1 less than or equal to I less than or equal to n. Point is Cij sum to be the point of C1 belongs to A. So therefore C1 belongs to S epsilon by 2 C bar. So therefore S epsilon by 2 C bar intersection of A. What is that value? 5. ఏం చేయట్లేదమ్మా నేను సి ఏ అని C1 CI1 CI2 CK తీసుకుంటే బై పార్షన్ అవుతోంది. అప్పుడు సి తీసుకుని ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 తీసుకుంటే ఆల్ఫా అనేది 1 లెస్ దాన్ ఐ లెస్ దాన్ 1 అయినప్పుడు సబ్ డివిజన్ అయినప్పుడు సిఐజే అయినప్పుడు జే వాల్యూ అవుతుంది. సో అప్పుడు సిఈ బిలాంగ్స్ టు బి సిఐ. సో C1 బిలాంగ్స్ టు S బిలాంగ్స్ టు బై C బార్, S బిలాంగ్స్ టు C. అంటే ఆ వాల్యూస్ ఇంటర్సెక్షన్ లో తీసుకుంటే ఆ వాల్యూ 5 అవుతుంది. దీస్ పాయింట్స్ అండర్ C1 బార్ కరెస్పాండింగ్ పాయింట్స్ is fine. Just a minute. C bar belongs to A such that C1 bar belongs to S belongs to by C. So already told that is intersection of pi. I'm holding here C1 bar of corresponding A that points C1 bar in B. C1 bar A corresponding to the point C1 bar B. The finite non-empty set or infinite non-empty set? Finite non-empty set. అసలు ఎందుకు నాన్ ఎంప్టీ సెట్ కాదా? అంటే సమ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నాన్ ఎంప్టీ సెట్ అంటున్నాం. ఆమె కరెక్ట్? ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఫైనైట్ నాన్-ఎంప్టీ సెట్ అనాలి. మళ్ళీ చెప్పండి, ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? అందులో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫైనైట్ నాన్-ఎంప్టీ సెట్ అనాలి సార్. ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఇట్ ఇస్ లిమిటెడ్. ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఇట్ ఇస్ లిమిటెడ్ కాబట్టి ఫైనైట్ నాన్ ఎంప్టీ సెట్. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ లిమిట్, we can countable. So therefore X star belongs to A, where exists a C bar belongs to B. Therefore, what is this symbol? This is There exists. Okay sir, there exist. It is belongs to there exist. Okay. No. నన్ను ప్రశ్నిస్తున్నారు మీరు. dx bar C1 less than వెరీ గుడ్ అడగాలి, అడిగితేనే డౌట్స్ క్లారిఫై అవుతాయి. dx bar C1 less than or equal to dx bar C plus dc minus C bar 1. So therefore the contradiction part C1 belongs to S belongs to by C bar is equal to epsilon by 2 plus epsilon by 2 is equal to epsilon. Correct? Yes sir, correct. The finite number from epsilon net for A. Now A is totally bounded or not? Yes sir. Sir. All of you understood? అర్థమైందండి అందరికి? అర్థమవుతుంది సార్. అర్థం అవుతుంది, అర్థం కాలే? అర్థం కాకపోతే అడగండి, మళ్ళీ చెప్తా. అర్థమైంది సార్. నాకు అర్థం కాలేదని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను అమ్మాయిలు. సార్ మీరు చెప్పేటప్పుడు అర్థమవుతుంది సార్, ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు రావట్లే. డౌట్స్ నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. రేపటి క్లాస్ లో ఫస్ట్ 10 minutes రివ్యూ చేద్దాం. ఓకే సార్. రేపటి క్లాస్ లో యూనిట్ మీద డౌట్స్ ఉంటే రివ్యూ చేద్దాం, చేసి నెక్స్ట్ టాపిక్ పోదాం. ఓకే సార్. సార్ ఒక చిన్న డౌట్. Shall I? Ask. సార్ ఇక్కడ మనము C bar belongs to B అనుకున్నాం. నెక్స్ట్ choose a point from C1 bar belongs to A such that C1 bar belongs to S epsilon by 2 C bar. అక్కడ కండిషన్ లో మీరు S epsilon by 2 C bar ఇంటర్సెక్షన్ A ఈక్వల్ టు పై అన్నారు. అక్కడ నాట్ ఈక్వల్ టు పై వస్తుంది కదా? నాట్ ఈక్వల్ టు పై, నేను రాయనట్టున్నాను. నాట్ ఈక్వల్ టు పై ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ కదా. ఇక్కడ సార్ నాట్ ఈక్వల్ టు పై వస్తుంది. అవును, నాట్ ఈక్వల్ టు.
Not equal to A. Not equal to 1. It satisfies. Why? Because it has a finite empty set కాబట్టి అందులో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఇన్ఫైనైట్ అయినప్పుడు అది ఈక్వల్ టు అవుతుంది. ఇన్ఫైనైట్ అయినప్పుడు నాట్ ఈక్వల్ అవుతుంది. అవును ఎగ్జాక్ట్లీ వెరీ గుడ్. సో కన్సిడర్ ది సబ్సెట్ ఆఫ్ A of 1/2 consisting the sequence A is equal to x1 x2 xn which satisfies Ax less than xi, I is equal to 1 2 3 I am taken. Then the A is totally bounded or not? Yes sir. So therefore epsilon greater than 0, positive numbers such infinity, small n is equal to n plus 1 by n square less than Epsilon square by epsilon square by 4. Epsilon by 2 or epsilon square by 4? Epsilon square by 4 వస్తుంది. Why? Because here 1 by n square no sir. Round చేసా నువ్వు అడగక ముందుకే. by n square less than epsilon by square. కాబట్టి epsilon square by 4 వస్తుంది. For this n consider x star belongs to A. X star is equal to x1 x2 and so on xn and also 0 comma 0. So therefore that is we are writing here modulus of xi less than 1 by I less than n. So therefore xi is equal to 0. xi is equal to 0 by అయినప్పుడు I greater than n అవుతుందా I less than n అవుతుందా? Greater than n అవుతుంది. Greater than n. ఎందుకు? ఎందుకంటే mod of xi less than or equal to 1 by I for I is less than or equal to n కదా సార్. I less than or equal to n అయినప్పుడు కానీ xi is equal to 0 అయినప్పుడు xi not equal to 0 అయినప్పుడు I less than n అవుతుంది. Am I correct? Yes sir. xi equal 0 కాబట్టి I is greater than or equal to n. I is greater than n అవుతుంది. రాసి చెప్పు ఇట్లే ఉంటుంది. summation of n is equal to n plus 1 I. So xn 2 am less than epsilon by 2. So therefore the subset of B here, the subset of B of R power n consisting, what is x? x1 x corresponding x star of belongs to A. X star of belongs to is a bounded set or not? Bounded set. B of R power n అయినప్పుడు is a bounded set. అప్పుడు ఇది బౌండెడ్ సెట్ అయినప్పుడు టోటల్లీ బౌండెడ్ అవుతుందా కాదా? అవుతుంది సార్ టోటల్ బౌండెడ్. అడగండి. బి ఇది బౌండెడ్ అయినప్పుడు ఇది ఎప్సిలాన్ నెట్ అవుతుందా కాదా? అవుతుంది సార్. అవుతుంది. సో దేర్ఫోర్ కరెస్పాండింగ్ టు ఈచ్ పాయింట్ x bar is equal to x1 comma x2 comma xn is the epsilon net. So therefore x2 xn 0 0. So therefore in A, so 0 0 0. So 0 0 A we are taking here. So therefore 0 0 A we are taking here. So therefore C is an epsilon net and A is totally bounded. Am I correct? Yes sir. Any doubts? No. Any doubts, ask me. We will go to the next tomorrow. Then continue with the 4th unit and 5th unit. సార్ చాప్టర్ మొత్తం థియరమ్స్ ఉంటాయా సార్? మరి ఈఎన్ అనాలిసిస్ లో ఫస్ట్ 7 8 థియరం ఫస్ట్ 7 8 యూనిట్స్ థియరమేమా. 6th యూనిట్ దాకా 8th యూనిట్ నుంచి కొంచెం మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. 8th యూనిట్ నుంచి మీకు 8th రీమాన్ ఇంటిగ్రేషన్స్, తర్వాత బౌండెడ్ వేరియబుల్స్, గామా ఫంక్షన్స్ చెప్పడానికి నేను ట్రై చేస్తా. విల్ ట్రై మై లెవెల్ బెస్ట్. ఓకే సార్ 18 యూనిట్స్ ఒకటే ఇయర్సా సెమ్ వైజా మాకు? నో సెమ్ వైజ్, ఇది ఓన్లీ 18 యూనిట్స్ ఫర్ ఫస్ట్ ఇయర్. ఓకే సార్, ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి సార్? తెలీదమ్మా. ఎనీ మోర్ డౌట్స్? నో సార్.
practice. You have to practice all the theorems. Then only we can clarify. I'll clarify your doubts. You will practice. You ask the doubts tomorrow. I will clarify first and then go to the next topic. Okay. Okay, Okay, sir. sir. Any more ask me. Another 2-3 minutes is there. Why? Because the theorem is not complete. Around 6 to 7 minutes. That's why I'm not starting the next theorem. So what is the open cover? What is the open cover? And all the related parts in the with intersection means 5. Union is equal to 0. Am I correct? Yes, sir. Is equal to 0. Infinite is equal to 5 అవుతుంది. మనం గనుక చూసుకొని గనుక మనం అన్నిట్లో అప్లై చేస్తే వాటి వాల్యూస్ వస్తాయి. క్లియర్? Okay, sir. Yes, sir. సార్ టెల్ మీ. సార్ ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లాగా కొంచెం చెప్పారా మీరు? అయితే కొన్ని రోజులు సిలబస్ చెప్పనియమ్మా, చెప్పినాక చూద్దాం. ఓకే. ఓకే. Fourth and fifth, another 4 to Thank 5 you, sir. classes is there. I think 5 classes is there, so we can discuss. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. Okay. All of you, అందరికి అర్థమవుతుందా? Yes, sir. మీరు చెప్పినప్పుడే అర్థమవుతుంది సార్. బాగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంకా కొంచెం నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే సార్. రైట్? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. Ask me any doubts. Please ask any doubt. Okay. Please. Thank you. థ్యాంక్ యూ Thank- సార్. Thank you, sir. Leave.